바이블 1311 2 Kings 10 열왕기하 10장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 10. Now there were in Samaria 70 sons of the house of Ahab. So Jehu wrote letters and sent them to Samaria to the officials of Jezreel, to the elders and to the guardians of Ahab's children. He said, Now there were in Samaria 70 sons of the house of Ahab. There were in Samaria. 사마리아에 뭐가 있었냐면은 there were in Samaria 70 sons of the house of Ahab. 아합 집안의 70 sons. 70명의 아합의 아들이 70명이 그 사마리아에 있었습니다. 70 sons of the house of Ahab. So Jehu wrote letters and sent them to Samaria. 그래서 예후가 wrote letters 해서는 sent them to Samaria. 편지를 그 wrote letters 해서는 sent them to Samaria. 그것을 사마리아에 보냈습니다. 누구에게? To the officials of Jezreel, to the elders and to the guardians of Ahab's children. 그 관료들에게, to the officials of Jezreel, 제즈리엘에 있는 관리들에게, 그리고 to the elders, 장로들에게, to the guardians, 지키는 자, guardians들에게, Ahab's children, 아합의 아들을 이렇게 보호하는 그런 guardians가 있는 모양인데, 그 guardians들에게 sent them to Samaria, 그 편지를 사마리아에게 보냈습니다. He said, 그가 말하기를, As soon as this letter reaches you, since your master's sons are with you and you have chariots and horses, a fortified city and weapons, As soon as this letter reaches you, 이 편지가 너희들에게 도착하자마자, since your master's sons are with you, 왜냐하면 너희의 master's sons, 주인의 아들들, 아합의 아들들을 말하는데, are with you, 너희와 함께 하고 있는데, you have chariots and horses, 너희가 chariots와 horses를, 마차와 말들을 가지고 있다. 그리고 a fortified city and weapons, fortified city, 그 요새화된 도시, 사마리아를 말하는데, a fortified city와 weapons가 너희들을 가지고 있다. Choose the best and most worthy of your master's sons and set him on his father's throne. Then fight for your master's house. Choose the best and most worthy of your master's sons and set him on his father's throne. Choose the best, 가장 좋은 것을 선택을 해서 most worthy of your master's sons, 가장 가치 있는 너의 master's sons 를 선택을 해서는 set him on his father's throne, 그를 그 아버지의 보좌에 앉혀라. 그를 이제 왕으로 앉혀라 말인 것 같은데, set him on his father's throne, then fight for your master's house. 그런 다음에 너의 주인의 master's house를 위해서 싸우라. 한 사람을 그 70명 중에서 가장 most worthy of your master's sons를 추수해서는 set him on his father's throne, 그의 아버지의 보좌에 그를 앉혀서는 fight for your master's house, 너의 master's 주인의 집안을 위해서 싸우라. But they were terrified and said, If 2 kings could not resist him, how can we? But they were terrified and said. 그런데 이제 그 편지를, 예후에게서 그 편지를 받고 장로들이나 그 officials들이나 guardians들이 they were terrified and said. They were terrified. 두려워가지고는 if 2 kings could not resist him. 만약에 두 왕들이 could not resist him. 그를 resist 하지 못한다면 how can he? 우리는 어떻게 됩니까? 만약에 예후가 시키는 대로 했는데 그것이 이제 먹혀들지 않을 경우에 자기들의 생명이 위험하니까 they were terrified. How can we? 어떻게 해야 됩니까? 그 일이 그렇게 되지는 못한다면 how can we? So the palace administrator, the city governor, the elders and the guardians sent this message to Jehu. We are your servants and we will do anything you say. We will not appoint anyone as king. You do whatever you think best.
So the palace administrator, the city governor, the elders and guardians sent this message to Jehu. 그래서 그 왕궁의 팰리스 어드미니스트레이터, 예후의 편지를 받았던 그 팰리스 어드미니스트레이터, 궁정 행정 관료와 the city governor와 city governor와 the elders and the guardians sent this message to Jehu. 장로들과 가디언스들이 예후에게 다시 이제 답장을 this message to Jehu, sent this message to Jehu 하게 됐는데 뭐라고 얘기했냐면은 We are your servants and we will do anything you say. 우리는 당신의 servants, 당신의 종들이고 we will do anything you say. 우리가 할 것입니다. anything you say. 당신이 뭘 말하든지 anything you say. We will do anything you say. We will not appoint anyone as king. 그런데 우리는 we will not appoint anyone as king. 왕으로 예후 당신이 왕을 한 사람 most worthy of the sons of masters 해서 한 사람을 appoint 하라고 하는데 we will not appoint anyone as king. 왕으로는 우리가 appoint 하지 않을 것입니다. 왜냐하면 그걸 하면 자기들이 위험하니까 you do whatever you think best. 예후 당신이 직접 you do 당신이 하십시오. whatever you think best. 당신이 최고라고 whatever you think best라고 생각하는 것을 you do whatever you think best. 그렇게 이제 sent a message to Jehu. Then Jehu wrote them a second letter saying, If you are on my side and will obey me, take the heads of your master's sons and come to me in Jezreel by this time tomorrow. Now the royal princes, 70 of them, were with the leading men of the city who were rearing them. Then Jehu wrote them a second letter saying. 그래서 예후가 그 편지를 받고 그 사마리아의 그 사람들의 편지를 받고 제후 wrote them a second letter. second letter를 쓰게 됐는데 If you are on my side 너희들이 if you are on my side 내 편이라면은 if you are on my side and will obey me 나에게 복종해 내가 하는 말을 복종할 거다. If you are on my side 너희가 내 편이라면은 if you are on my side and will obey me take the heads of your master's sons and come to me in Jezreel by this time tomorrow. 그래서는 뭐라고 그러냐면은 take the heads of your master's sons. 내 주인의 아들들의 머리를 머리를 취하라. Take the heads of your master's sons and come to me in Jezreel. 그리고 제즈리엘에게 내가 있는 그 제즈리엘로 그것을 가져와라. 언제까지? By this time tomorrow. 내일 이맘때까지. 하루 기한을 줄 테니까 Take the heads of your master's sons and come to me in Jezreel by this time tomorrow. Now the royal princess, 70 of them, were with the leading men of the city who were rearing them. 이제 그 로얄 프린세스, 그 궁중의 그 왕자들 프린세스와 70 of them, 그 70명의 그 아합의 아들 70명이라고 그랬는데 70 of them이 were with the leading men. 누구와 같이 있었냐면은 leading men, 지도자들, 유력자들, the leading men of the city. 그 사마리아 성의 leading men들하고 같이 있었는데 그들은 사마리아 성의 그 leading men들은 who were rearing them. 그들을 rearing한 그 세븐이 아합의 70명의 70 of them, 세븐이 그 sons of Ahab. 그들을 rearing 기른 사람들, 그 사람들이 바로 이제 유력자들, the leading men들과 같이 있었는데 When the letter arrived, these men took the princes and slaughtered all 70 of them. They put their heads in baskets and sent them to Jehu in Jezreel. When the letter arrived, these men took the princess and slaughtered all 70 of them. 그 편지가 도착하고 나서 예후가 아주 막강한 그 파워를 가진 모양인데 When the letter arrived, these men took the princess and slaughtered all 70 of them. 이 사람들이 그 사람들을 70명의 왕자들을 기록을 rearing them 한 그 사람들이 these men took the princess. 그 왕자들 70명이 데려다가 slaughtered all 70 of them. 그들 70명 모두를 그냥 slaughtered, 도살을 했는데
예후는 사실 그 70명 모두를 다 죽이라는 그런 표현을 한 것이 아니고, 앞에 표현은 take the heads of your master's sons. take the heads of your master's sons. 그 아들들의 master's sons의 머리라는데 숫자는 말을 하지 않았는데, 하여튼 뭐 그거를 이제 다 죽이라는 말로 받아들였는지, 그를 리어링한 사람들이 slaughtered all seven of them. 아합의 아들 70명을 모조리 다 죽여 도살 slaughtered 해서는 they put their heads in baskets and sent them to Jehu in Jezreel. 70명의 머리를 they put their heads in baskets. 그것을 baskets에 담아서는 send them to Jehu in Jezreel. 제즈리엘에 있는 예후에게 그 70명을 죽인 머리를 이렇게 바스켓에 담아서 sent them to Jehu 하게 되었습니다. When the messenger arrived, he told Jehu, "They have brought the heads of the princes." Then Jehu ordered, "Put them in two piles at the entrance of the city gate until morning." When the messenger arrived, 그래서 메신저가 이제 도착을 했을 때에 he told Jehu, 그가 예후에게 말하기를 they have brought the heads of the princess. 그들이 they have brought the heads of the princess. The heads of the princess. 왕자들의 머리 70개를 지금 바스켓에 가지고 they have brought. 그것을 가져왔습니다. They have brought 했습니다. Then Jehu ordered. 그러니까 제후가 명하기를 put them into piles at the entrance of the city gate until morning. 그것을 그 70명의 왕자들의 머리를 put them in two piles. 두 무더기를 쌓아라. two piles를 쌓아라. 어디에? At the entrance of the city gate until morning. 성문 입구에다가 제즈리엘을 한 성이 모양인데 at the entrance of the city gate until morning. 아침까지 그것을 put them in two piles. put them in two piles. 두 무더기로 쌓아라. two piles로 쌓아라. The next morning Jehu went out. He stood before all the people and said, "You are innocent. It was I who conspired against my master and killed him. But who killed all these?" The next morning Jehu went out. 그 다음날 아침에 이제 제후가 went out, 나가서는 went out 해서는 he stood before all the people and said. He stood before all the people and said. 모든 사람 앞에 서서 말하기를 You are innocent. 너희들은 죄가 없다. You are innocent 하다. It was I who conspired against my master and killed him. It was I. 그것은 바로 나였다. Who conspired against my master. 나의 master, 나의 주인에 대해서 conspired, 음모를 꾸민 것은 바로 나였다. 너희들은 죄가 없다. You are innocent. It was I who conspired against my master and killed him. But who killed all this? 그런데 음모는 내가 꾸몄는데 누가 이 모든 70명의 이 사람들 누가 죽였나? Who killed all this? 내가 70명 모조리 다 죽이라고 그랬냐? Who killed all this? 누가 이 모든 70명의 아합의 아들 seventy sons of Ahab을 누가 죽였냐? Who killed all this? Know then that not a word the Lord has spoken against the house of Ahab will fail. The Lord has done what he promised through his servant Elijah. Know then that not a word the Lord has spoken against the house of Ahab will fail. Know then, 이제 알아라. Know then, 이제 알아라. that 이하를 not a word, 한마디도 아니다. 뭐가? The Lord has spoken against the house of Ahab will fail. 여호와께서 말씀하신 the Lord has spoken 누구를 대해서 against the house of Ahab 아합의 집안을 위해서 말씀하신 것이 will fail. fail하지가 한마디도 fail하지가 않을 것이다. Not a word 했으니까 not a word the Lord has spoken against the house of Ahab will fail. fail하지 않을 것이다. The Lord has done what he promised through his servant Elijah. The Lord has done 여호와께서 has done 여호와께서 하셨다. The Lord has done what 이하를 what he promised through his servant Elijah. 그가 여호와께서 그의 종 엘리야를 통해서 약속하신 것을 The Lord has done 여호와께서 하셨다. The Lord has done what he promised through his servant Elijah.
So Jehu killed everyone in Jezreel who remained of the house of Ahab, as well as all his chief men, his close friends, and his priests, leaving him no survivors. So Jehu killed everyone in Jezreel who remained of the house of Ahab. 그래서 제후는 거기다가 이제 한술 더 떠서 killed everyone in Jezreel. 제즈리엘에 있는 모든 사람을 죽였는데 who remained of the house of Ahab. 아합의 집안에 남아있는 모든 사람을 그 사마리아에 있는 70명을 죽여서 이제 머리를 가져왔는데 예후는 이 제즈리엘에 있는 who remained of the house of Ahab. 아합 집안에 남아있는 모든 사람을 모조리 다 제후 killed everyone in Jezreel. 거기다가 as well as all his chief men, his close friends, his preacher, leaving him no survivor. 누구랑 같이 했느냐면은 as well as all his chief men, 그의 모든 chief men, 그 아합의 chief men들과 his close friends, 그의 절친한 절친들, 그리고 his preacher, 그 앞 제사장들, 그리고 leaving him no survivor, 아무도 생존하지 못하도록 모조리 다 killed everyone 하게 되었습니다. Jehu then set out and went towards Samaria. At Beth-eked of the shepherds, he met some. Jehu then set out and went toward Samaria. 그래서 예후가 이제 그렇게 다 아합에 있는 사람을 제즈리엘에서 모조리 다 killed everyone 하고, 는 Jehu then set out, 출발을 set out 했는데 went toward Samaria, 사마리아를 향해서 갔습니다. went toward Samaria at Beth-eked of the shepherds. 그 목자의 Beth-eked of the shepherds. Relatives of Ahaziah, king of Judah, and asked, "Who are you?" They said, "We are relatives of Ahaziah, and we have come down to greet the families of the king and of the queen mother." 근데 이제 예후가 사마리아를 향해서 가는 중에 he met some relatives of Ahaziah, king of Judah, and asked. 그가 누구를 만났냐면은 남쪽 유다의 아하시아 왕의 some relatives, 그 친척들을 만나게 됐습니다. He met some relatives of Ahaziah, king of Judah, and asked. 그래서 이제 그걸 만나니까 제후가 묻기를 Who are you? 너희들은 누구냐? They said, We are relatives of Ahaziah. 우리는 남쪽 유다의 아하자야 왕의 친척들입니다. We are relatives of Ahaziah, and we have come down to greet the families of the king. 우리가 come down to greet, 우리가 가고 있는데 come down 하는데 we have come down, 우리가 왔습니다. to greet the families of the king, 왕의 가족들에게 인사하려고, 그리고 of the queen mother, 그리고 그 왕비에게도 퀸 마들에게 인사하려고 우리가 지금 이 아하자야 남쪽 유다에서 지금 여기까지 캄다운 했습니다. 유다가 남쪽 지역이 지형이 높은 모양인데, 그러니까 we have come down to greet the families of the king and of the queen mother 하려고 지금 왔습니다. Take them alive, he ordered. So they took them alive and slaughtered them by the well of Beth-eked, 42 men. He left no survivor. 그러니까 예후가 take them alive, he ordered, take them alive. 그들을 산채로 잡아라. Take them alive, take them alive. So they took them alive and slaughtered them by the well of Beth-eked, 42 men. 그래서는 그들을 사로잡아가지고 갑자기 난데없이 그 대낮에 날벼락을 맞았듯이 그들이 took them alive and slaughtered them by the well of Beth-eked, 42 men. 그 42명이었는가 본데 인사하러 이제 간 사람들이 그 42명을 모조리 이제 거기서 slaughtered them, 그들은 모조리 또 죽였습니다. 그 아합하고 이제 뭔가 연결만 되면 모조리 다 죽인 모양인데 slaughtered them by the well of Beth-eked, 42 men. He left no survivor. 그가 left no survivor, 생존하는 사람들을 남겨두질 않았습니다. 누가? 예후가. He left no survivor. After he left there, he came upon Jehonadab, son of Rechab, who was on his way to meet him. Jehu greeted him and said, "Are you in accord with me, as I am with you?" "I am," Jehonadab answered. "If so," said Jehu, "give me your hand." So he did, and Jehu helped him up into the chariot.
After he left there, he came upon Jehonadab son of Rechab. 그런 다음에 예후가 그 길을 떠난 뒤에 after he left there, he came upon Jehonadab son of Rechab. 그 예후가 어디로 갔냐? He came upon Jehonadab son of Rechab. 레캅의 아들 여호나답을 came upon. 그 레캅의 아들 저호나답은 who was on his way to meet him. on his way to meet him. on his way. 길 위에 있으니까 뭘 가는 중인데 길 위에서 이렇게 만나러 가는 중인데 who was on his way to meet him. 그를 만나러 가는 중이었는데 제후 greeted him and said. 예후가 그에게 인사를 했습니다. 여호나답에게 레캅의 아들 여호나답에게 제후 greeted him and said. Are you in accord with me as I am with you? 그리고는 이제 예후가 뭐라고 얘기를 했냐면은 여호나답에게 Are you in accord with me? Are you in accord with me? 나와 accord가 같으냐? 나와 한편이냐? Are you in accord with me as I am with you? As I am with you? Are you in accord with me? 그러니까 여호나답이 I am. Yes, I am. 저호나답 answered. If so, said 제후. 그렇다면은 Give me your hand. 이 손을 달라. So he did. 그래서 마차를 타고 가니까 so he did and 제후 helped him up into the chariot. 예후가 그를 이제 올라오도록 도왔는데 손을 잡고 마차에 같이 가자. 제후 helped him up into the chariot. Jehu said, Come with me and see my zeal for the Lord. Then he had him ride along in his chariot. 제후 said, Come with me and see my zeal for the Lord. 예후가 말하기를 Come with me, 나와 같이 가자. 저나답에게 See my zeal for the Lord. 내 열심을 봐라, zeal을 봐라, for the Lord. 여호와를 위한 나의 열심을 봐라. Then he had him ride along in his chariot. 그런 다음에 예후가 he had him, 그로 하여금 ride 하게 했는데 he had him ride along in his chariot. 그의 마차에서 그가 이제 그 라이드를 하게끔 마차를 몰게 했다는 말을 같은데 he had him ride along in his chariot. When Jehu came to Samaria, he killed all who were left there of Ahab's family. He destroyed them according to the word of the Lord spoken to Elijah. When Jehu came to Samaria, 그래서 예후가 이제 사마리아에 마차를 타고 여호나답하고 마차를 타고 같이 갔으는 he killed all who were left there of Ahab's family. 그 이스라엘에서 아합의 관계에 있는 사람들 모조리 killed everyone 했는데 여기서도 사마리아에 와서도 또 남은 사람 72명 이미 이제 왕자들 죽었으니까 he killed all who were left there of Ahab's family. He destroyed them. 그들을 이제 destroyed, 멸절시키고는 according to the word of the Lord spoken to Elijah. 왜 그렇게 예후가 행동을 했느냐? 엘리야가 옛날에 예언한 그 말씀이 있기 때문에 그 말씀대로 말씀에 따라서 according to the word of the Lord spoken to Elijah. 그 말씀에 따라서 그래서 이제 여호나답하고 마차를 타고 오면서도 여호와를 위한 나의 그런 열심을 봐라 그렇게 얘기를 했는데요. Then Jehu brought all the people together and said to them, Ahab served Baal a little. Jehu will serve him much. Then Jehu brought all the people together and said to him. 그런 다음에 예후가 brought all the people together. 모든 사람을 함께 다 모이게 brought 해서는 and said to them. 그들에게 뭐라고 말했냐면 Ahab served Baal a little. Jehu will serve him much. Ahab served Baal a little. 아합은 바알을 a little 조금 섬겼다. 내가 지금 이렇게 없이 하는 아합이 Ahab served Baal a little. 그런데 Jehu will serve him much. 예후는 그 아합보다 더 많이 바알을 섬길 것이다. Jehu will serve him much. Now summon all the prophets of Baal, all his ministers and all his priests. See that no one is missing because I am going to hold a great sacrifice for Baal. Anyone who fails to come will no longer live. But Jehu was acting deceptively in order to destroy the ministers of Baal. Now summon all the prophets of Baal, all his ministers and all his priests. 이제 summon 소집해라. summon 누구를? all the prophets of Baal. 바알의 모든 선지자. summon all the prophets of Baal, all his ministers. 모든 그의 ministers들과 all his priests. 모든 제사장들. 바알
all the prophets of Baal과 all his ministers와 all his preachers, summon, 모두 불러들이라. See that no one is missing. 그것을 주의해라. See that no one is missing. missing 되는 사람이 없도록. missing 되는 all the prophets of Baal을 모두 summon해라. Because 왜냐하면은 I am going to hold a great sacrifice for Baal. I am gonna hold a great sacrifice for Baal. 난 바알을 위해서 아주 a great sacrifice, 큰 sacrifice를 내가 I am going to hold, 열게 될 것이다. hold 할 것이다. 그러니까 모조리 다 모이라고 해라. 바알 선지자들은 anyone who fails to come will no longer live. anyone who fails to come, 오지 않는 자, fails 한다 그 말은 오는데 실패한다 그 말은 오지 않는 자는 누구든지 anyone who fails to come will no longer live. 더 이상 살지 못할 것이다. 내가 죽여버릴 것이다. 다 모여라 그래라. But Jehu was acting deceptively in order to destroy the ministers of Baal. 그러나 예후가 이렇게 행동했는데 Jehu was acting deceptively. 그 말은 속임으로써, 속이는 것으로서 deceptively하게 뭘 하려고? In order to destroy the ministers of Baal. 바알의 ministers, 그 바알의 선지자들을 다 destroy, 멸망하려고 한도 빠짐없이 큰 제사를 드린다고 그렇게 deceptively하게 해서 Jehu was acting like that. In order to destroy the ministers of Baal. Jehu said, "Call an assembly in honor of Baal." So they proclaimed it. Jehu said, call an assembly in honor of Baal, so they proclaimed it. Call an assembly in honor of Baal. 바알을 기념해서 call an assembly. 그 회중들을 불러라. Call an assembly in honor of Baal, so they proclaimed it. 그래서 그들이 그것을 proclaimed, 선포했는데 Then he sent word throughout Israel. All the ministers of Baal came, not one stayed away. They crowded into the temple of Baal until it was full from one end to the other. Then he sent word throughout Israel. 그가 he sent word, 말을 보내기를 throughout all Israel, throughout Israel. 이스라엘에 두루 걸쳐서 he sent word, 전가를 보냈는데 그리고 all the ministers of Baal came. 그러니까 모든 ministers of Baal이 오게 됐고 not one stayed away. 한 사람도 stay away 하는 사람, 거기서 떠나서 있는 사람이 없이 이제 다 오게 됐는데 they crowded into the temple of Baal. 그들이 crowded, 그 바알 선지자들이 they crowded into the temple of Baal. 바알의 성전에 붐비게 됐고 언제까지? Until it was full from one end to the other. 그 temple of Baal이 it was full from one end to the other. From one end to the other it was full 될 때까지, 다 찰 때까지 아주 바알 선지자들이 바글바글하게 그 temple of Baal에 모이게 됐는데 And Jehu said to the keeper of the wardrobe, "Bring robes for all the ministers of Baal." So he brought out robes for them. Jehu said to the keeper of the wardrobe. 예후가 keep of the wardrobe 이렇게 옷, 그 의식, 그 예식복, wardrobe를 keep하는 자, 보관하는 자, 에게 말하기를, the keep of the wardrobe에게 말하기를, bring robes for all the ministers of Baal. bring robes, 그 옷을 가져와라. 누구를 위해서? for all the ministers of Baal. 바알의 모든 제사장들이 입을 bring robes, 그를 가져와라. 그래서 so he brought out robes for them. 그래서 the keeper of the wardrobe, 그 wardrobe를 보관할 keeper가 he brought out robes for them. He brought out robes for them. 옷을 brought out 했는데, 가져왔는데. Then Jehu and Jehonadab, son of Rechab, went into the temple of Baal. Jehu said to the ministers of Baal, "Look around and see that no servants of the Lord are here with you, only ministers of Baal." Then Jehu and Jonadab, son of Rechab, went into the temple of Baal. 그런 다음에 예후와 조나답 son of Rechab이 같이 마차 타고 왔던 요나답 son of Rechab이 went into the temple of Baal. 바알의 그 템플에 이제 들어갔는데 Jehu said to the ministers of Baal. 그래서 예후가 그 바알의 ministers of Baal에게 말하기를 Look around and see that no servants of the Lord are here with you.
봐라. Look around and see that. 주위에서 봐라. No servants of the Lord are here with you. 여호와를 섬기는 종들, 여호와의 종들이 여기에 너희와 함께 있는지를 봐라. Only ministers of Baal. 단지 바알의 선지자만 있는지를 그를 이제 봐라. 그렇게 얘기를 하고. So they went in to make sacrifices and burnt offerings. Now Jehu had posted 80 men outside with this warning. If one of you lets any of the men I am placing in your hands escape, it will be your life for his life. So they went into the make sacrifices and burnt offerings. 그런 다음에 그들이 went into 했는데 make sacrifices and burnt offerings. 희생 제물을 드리고 burnt offerings, 번제를 드리기 위해서 들어갔는데 now Jehu had posted 80 men outside with this warning. 예후가 had posted 80 men, 80명을 posted 했던 말. posted 이렇게 우리 post-it 할 때 이렇게 딱 붙이는 거, 위치 시키는 거, post-it를 했는데 Jehu had posted 80 men을 outside. Jehu had posted 80 men outside with this warning. 이 경고와 함께, 이 warning과 함께 Jehu had posted 80 men outside. 뭐라고 warning을 했냐면은 If one of you lets any of the men I am placing in your hands escape, it will be your life for his life. If one of you lets any of the men I am placing in your hands escape. 만약에 너희들 중 한 사람이 lets 하면 허락하는 거니까 any of the men 그 사람 중에 어떤 사람이든지 허락한다면은 어떤 사람이냐 I am placing in your hands escape. 내가 너의 손에 플레이싱아 맡긴 그 사람이 escape 하도록 탈출하도록 허락한다면은 it will be your life for his life. It will be your life. 그것이 너의 목숨이 될 것이다. For his life. 그의 생명을 대신해서 너의 목숨을 대신할 것이다. 너를 죽일 것이다. 만약에 누구라도 한 명이라도 탈출하면은 if one of you lets any of the men I am placing in your hands escape, it will be your life for his life. It will be your life for his life 하게 될 것이다. As soon as Jehu had finished making the burnt offering, he ordered the guards and officers, go in and kill them. Let no one escape. So they cut them down with the sword. The guards and the officers threw the bodies out and then entered the inner shrine of the temple of Baal. As soon as Jehu had finished making the burnt offering, as soon as 뭘 하자마자 Jehu had finished making the burnt offering. 그 ministers of Baal이 finished making the burnt offering 하자마자 he ordered the guards and officials. 그 guards 지키는 자와 officials들에게 뭐라고 명했냐면은 go in and kill them, let no one escape. go in 들어가서 kill them 그들을 죽여라. let no one escape 아무도 escape 하지 못하게 하고 탈출하지 못하게 하고 go in and kill them. So they cut them down with a sword. 그래서 그들이 cut them down. 그 ministers of Baal, 바알 선지자들을 prophets, all the prophets of Baal을 cut them down with a sword. 칼로 죽이고 the guards and officials threw the bodies out and then entered the inner shrine of the temple of Baal. 그리고 그 guards와 officials들이 threw the bodies out, threw out. 그 시체들을 던지고는 그런 다음에 and then entered the inner shrine of the temple of Baal. 바알의 전에 inner shrine, 안쪽 신당. 그 shrine이 바깥쪽 이렇게 하는 데가 있고 또 inner shrine이 있는 모양인데 inner shrine of the temple of Baal. 바알 그 신전의 더 안쪽에도 ministers of Baal이 있었던 모양인데 그래서 the inner shrine of the temple of Baal로 들어가게 됐습니다. They brought the sacred stone out of the temple of Baal and burned it. They brought the sacred stone out of the temple of Baal and burned it. 그리고는 그들이 들어가서 뭘 가져왔냐면은 brought the sacred stone out of the temple of Baal. 바알 그 신당에서 sacred stone. 그 성스러운 돌이 있은 모양인데 그 스톤에다가 sacred stone 아마 성스럽게 해서 그걸 이렇게 우상으로 이렇게 성교해서 그것을 그것을 불태웠습니다. Brought the sacred stone out of the temple of Baal and burned it.
demolished the sacred stone of Baal and tore down the temple of Baal, and people have used it for a latrine to this day. They demolished the sacred stone of Baal and tore down the temple of Baal. 그들이 the sacred stone of Baal의 그 sacred stone을 demolished, 그것을 없이하고 tore down the temple of Baal. 바알의 그 신전을 tore down. 그것을 무너뜨렸는데, 그리고는 people have used it for latrine to this day. 사람들이 people have used it. 그 temple of Baal을 뭘로 사용했느냐 하면은 for latrine to this day. 오늘날까지 latrine, 화장실로 사용했습니다. 그래서 for latrine to this day 하게 되었습니다. For latrine to this day. So Jehu destroyed Baal worship in Israel. 그래서 so Jehu destroyed Baal worship in Israel. 예후가 destroyed Baal worship, 바알의 그 예배하는 것, 이스라엘에서 예배하는 것을 Jehu destroyed Baal worship in Israel. However, he did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit, the worship of the golden calves at Bethel and Dan. However, he did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat, which he had caused Israel to commit, the worship of the golden calves at Bethel and Dan. 그러나 예후가 그렇게 아합의 모든 집안은 모조리 그렇게 하고 바알, the ministers of 바알 그 선지자들을 다 죽였는데도 he did not turn away from the sins of Jeroboam son of Nebat. 우상의 대명사로 불리는 그 이스라엘의 느밧의 아들 여로보암에 대해서는 did not turn away, 돌아서지를 않았습니다. 그것은 which he had caused Israel to commit. 그가 he had caused Israel, 이스라엘로 하여금 to commit하고 이게 철자가 to commit the worship of the golden calves. 그 금 송아지를 예배하게끔 했던 그 이스라엘로 하여금 금 송아지를 예배하게 했던 그런 느밧의 아들 여로보암의 죄로부터는 did not turn away. 그 골든 캐블스가 어디에 있었냐? at 베델 앤 단, 베델과 단에다가 그것을 세워놓고 남쪽 유다로 이제 가지 않을까 싶어가지고 여로보암, 느밧의 아들 여로보암이 그 예루살렘까지 갈 필요 없이 여기서 그냥 섬겨라. 편리하게, 왜 불편하게 예루살렘까지 먼 길을 며칠 동안 가려고 하냐. 베델과 단에다가 골든 캐버스를 했는데 그러한 죄에서 돌아서지를 못했습니다. The Lord said to Jehu, because you have done well in accomplishing what is right in my eyes and have done to the house of Ahab all I had in mind to do, your descendants will sit on the throne of Israel to the 4th generation. The Lord said to Jehu, 여호와께서 예후에게 말씀하시기를, because you have done well in accomplishing what is right in my eyes and have done to the house of Ahab all I had in mind to do. 너가 you have done well, 잘 했기 때문에 in accomplishing what is right in my eyes, 내 눈에 옳은 대로 그것을 in accomplishing 그것을 성취하는데 you have done well, 잘했기 때문에 have done to the house of Ahab, 그리고 아합의 집안에 대해서 또 그것을 have done to the house of Ahab all I had in mind to do, 내가 하려고, 나 여호와가 하려고 마음에 생각했던 것을 너가 그것을 아합 집안에 대해서, 아합 집안을 모조리 없애고자 하는 것이 바로 여호와의 그 마음이었는데, 그것을 엘리야의 그 선지자의 말을 믿고 그것을 여호와의 말씀으로 받아들이고 여호와가 그것을 실행했기 때문에, 너가 그것을 했기 때문에 Your descendants will sit on the throne of Israel to the 4th generation. 너의 후손들이 Your descendants가 will sit, 앉게 될 것이다. On the throne of Israel to the 4th generation. 이스라엘의 보좌에 몇 대까지? To the 4th generation. 4대까지 Your descendants will sit. Your descendants will sit 하게 될 것이다. Yet Jehu was not careful to keep the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart.
He did not turn away from the sins of Jeroboam which he had caused Israel to commit. Yet Jehu was not careful to keep the law of the Lord, the God of Israel. 그러나 예후는 주의하지 않았는데 Jehu was not careful to keep the law of the Lord, the God of Israel. 이스라엘 하나님 여호와 율법을 지키는 그것을 he was not careful. He was not careful to keep the law of the Lord. With all his heart, 그의 전심으로, with all his heart, 전심으로 하지 않았기 때문에 he did not turn away from the sins of Jeroboam. 그가 여로보암의 죄로부터는 돌이키지를 않았는데 그것은 which he had caused Israel to commit. 그것이 he had caused Israel to commit. 이스라엘로 하여금 범죄케 한 그러한 것에서는 돌이키지 않았습니다. 왜냐하면 이스라엘 그 민중들이, 이스라엘 대중들이 예루살렘에 가는 거 불편하니까 거기다가 베델과 단에다가 그걸 해놓고 그것을 없애버리고 모세 율법대로 하게 되면은 많은 사람들의 원성을 아마서 하게 되니까 그것을 예후가 없애지 않은 모양인데 그렇게 he did not turn away from the sins of Jeroboam. In those days the Lord began to reduce the size of Israel. Hazael overpowered the Israelites throughout their territory east of In those days, the Lord began to reduce the size of Israel. 그 당시에, in those days, the Lord began to reduce the size of Israel. 여호와께서 began to reduce, 줄이게, reduce하기 시작했습니다. The size of Israel. 이스라엘의 그 땅의 면적을 the Lord began to reduce the size of Israel. 하사엘 overpowered the Israelites throughout their territory. 하사엘이 overpowered 했는데 Israelites, 이스라엘에 대해서 이스라엘을 overpowered 했다. 이스라엘을 하사엘이 통치했다는 말인데 하사엘 overpowered the Israelites throughout their territory. Of the Jordan, all the land of Gilead, the region of Gad, Reuben, and Manasseh, from Aroer by the Arnon Gorge through Gilead to Bashan. East of the Jordan in all the land of Gilead. 그리고 요르단강 동쪽 in all the land of Gilead. 길랏 모든 땅 안에 있는 요르단강 동편을 그 땅은 누구가 이제 있었냐면 이스라엘 지파 중에서 the region of Gad, Reuben, and Manasseh. 왜냐하면은 그 처음에 이스라엘이 요단강을 건너서 가나안을 정복할 때에 갓, 르벤, 므낫세 지파가 요단강 동편에 그 가축을 이렇게 갖고 있었기 때문에 그쪽이 그 목초지가 풍성해서 그쪽을 해서 나중에 정복할 때 그 대신에 이제 여호수아가 그들을 이끌고 갈 때 갓, 르벤, 므낫세 반 지파가 먼저 앞서서 전쟁의 맨 앞에 서서 이제 요단강을 건너게 되는데 그 땅을 그 땅까지 32절에 throughout their territory 하사엘이 overpowered the Israelites throughout their territory east of the Jordan 요르단강 동편까지 in all the land of 길라 땅에 있는데 그것은 바로 the region of Gad, Reuben, and Manasseh 지파의 땅이었고 from Aroer by the Arnon Gorge through Gilead to Bashan. 그 아로엘로부터 by the Arnon Gorge로부터 through Gilead to Bashan. 길라스에서 바산에 이르는 그러한 이렇게 지역이었습니다. As for the other events of Jehu's reign, all he did and all his achievements, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel? As for the other events of Jehu's reign, all he did and all his achievements, are they not written in the book of the annals of the kings of Israel? As for the other events of Jehu's reign, 제후의 통치의 다른 그러한 사건들에 대해서는 all he did, 그가 모든 것, all his achievements, 그가 성취한 모든 것이 are they not written, 기록되지 않았냐? 어디에? In the book of the annals of the kings of Israel. 이스라엘 왕조의 annals, 연대기의 책에 in the book of the annals of the kings of Israel에 are they not written, 기록되지 않았냐? Jehu rested with his fathers and was buried in Samaria, and Jehoahaz his son succeeded him as king. Jehu rested with his fathers and was buried in Samaria.
예후가 그의 조상들과 함께 rested with 했다고는 돌아가셨단 말인데, 제후 rested with his fathers and was buried in Samaria. 사마리아에 장사되었습니다. And Jehoash his son succeeded him as king. 그리고 그의 아들 제호아스, 제후의 아들인 제호아스, his son succeeded him as king. 그를 succeeded해서, 그를 승계해서는 제호아스가 왕이 되었습니다. The time that Jehu reigned over Israel and Samaria was 28 years. The time that Jehu reigned over Israel in Samaria was 28 years. The time that Jehu reigned over Israel. reign over, 통치하다, reigned over Israel. 이스라엘을 reigned over 한 그 기간 타임이 in 사마리아에서, 이스라엘 북쪽 이스라엘 수도 사마리아였는데, 그 사마리아에서 reigned over Israel in Samaria was 28 years. 28 years, 28년, 28 years를 예후가 통치를 하고, 그의 아들 여호아스가 제호아스 his son succeeded him as king, 왕을 물려받는 그런 내용이 이제 기록이 되어 있습니다.